Okay, I'm here from African Quick Learner. Today we gonna see about upper bound and the lower bound. Upper bound and the lower bound. What does it mean? Upper bound and the lower bound. Upper bound and the lower bound. Upper bound and the lower bound means it is what? It is depending on the number, how to bound it from the above and the below. Why upper bound? Daangaa olaanaa fi daangaa gadi bound jechuun daangeessuu jechuudha. Bound means is bound jechuun daangeessuu jechuudha. Daangeessuudha. The numbers M and the K in activity 2.1 are said to be upper bound and the lower bound in the sequence respectively. Tartiibaan jechuudha. Lower bound fi upper bound and lower bound jira. Okay. Upper bound and lower bound definition of 2.1. Let A sub n be a sequence small m, comma, the capital M, the set of real numbering. Ini asitnya let me A sub n jechuun sequence yoo ta'e m fi m guddaan elementii real numberii zan saniifuu jamaale seera sadiin kan lafa kaayee seera qofa sadiin kan jira jechuudha. Isaan kunis maal jedhan maal m waan guddaan kun m the capital M is said to be upper bound. Daangaa isa olaanaa of an or a sub n kan nu kan jechuudha. A sub n jechuun sub jechuun subscript. Subscript jechuun lakkoofsa gara fuulduraatiin miila gama fuulduraatiin barreeffame jechuudha. Subscript jechuun sub n jennu n a sub n a kanatti kan barreeffame jechuudha. Inni sani upper bound hin jedhame m guddaan is capital M is said to be maal jennaan jee upper bound daangaa isa olaanaa. Eenyu daangaan inni olaanaa m capital M guddaan barreeffame jechuudha. Okay. If the capital M is greater than or equal to the A sub I jechuun initial A isa jalqabarra yoo guddaa ta'e for all A sub I elements of the A sub n sequence sanii yoo ta'e I kun A sub I kan inni kun A1 A2 A2 A3 isaa ta'u miseensa eenyuti inni miseensa A sub n A sub n jechuun maal jechuudha? A sub n is sequence dha. A sub n sequence dha. Kanaatti haa ta'u garuu M the capital M is greater than all of that jechuudha. Isaan hundarra guddaadha. Saniifuu maal jennaan upper bound jennaan jechuudha. Eenyu the capital M according to this definition akkaataa asii kanarratti upper bound M is what? The upper bound. Let us jump on another occurring
This is M small m is said to be what? Lower bound. Lower bound eenyu m yoo xiqqaa the small m maali? Lower bound dha. Daangaa isa gadii daangeffame gama gaditti daangeffame jechuudha. Daangaa har'aa olitti daangeffame eenyu? M1. Not M1. Sorry, M is a capital of M. M guddaa kana jechuudha. Appariin isa guddaa. Okay. M sorry rakkoobaa maal asitti M small m is said to be lower bound of A sub n. The sequence A sub n is the sequence. Sequence represent of sequence. Sequence it bakka buute maali? Sequence it A sub n bakka bu'aa yookaan bakka bu'ee maal ta'e? Represent of sequence. If yoo maal ta'e yoo m small m is less than or equal to A sub I. A sub I ጊዜ ነው A sub I ጊዜ ነው ማለት jechuudha. A1 A2 A sub 3 A sub 1 A sub 2 A sub 3 jechuun A1 A2 A3 jecha itti fufaa jechuudha. Kun maali? AI ka'innoon A sub I ka'innoon isaan kana guutuu hammata. Kanarra xiqqaadhaa M small m kun reefuun maal jenna? The capital M reefu the capital M is greater than or equal to A sub I jenne asitti maal jee because of the capital M is greater than A sub I waan ta'eef is the capital M is the represent of what? Upper bound dha jechuudha. Daangaa isa olaanoo daangeessa jechuudha. Daangaa isa olaanoo isa gadaanoo jechuun kun maali jechuu dandeessan? Isaan kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma sequence immoo A sub n warqeen ta'a 1 over n yoo nu kenname fakkeenyaaf 1 over n yoo nu kenname haala bal'inaa bara gaddeemne ilaallu ta'a. Fakkeenyaaf amma asitti gaddumne ilaallu osoo hin xumurin jechuutti deemina sanii. Example 1. Consider sequence. Sequence kana 1 over n 1 over n where the term is 1 over n where the term is fakkeenyaaf amma asitti 1 j over n kana jechuun maal jechuudha? It's a sequence of what? General terms of the sequence. Formula is a general ta'e is a represent of the sequence. Any qafa dhee qaba qabu jechuudha. Bakka inni kana asitti inni jala jira asitti inni argita inni ka inni kana asitti waan galchinu waan maal ta'a waan ta'a gaafa tuu galchine inni bakka tuu tana tuu akkana taa'e gaafa sadii galchine booda inni kana argita ta'a maali? Waan over sadii gartuu asitti waan over 2 waan over 3 waan over 4 akkas jechaa deema jira. Lakkoofsi kun gaafa akkanatti akkana jechaa deeme kana maal ta'a deemu jira? Xiqqaachaa deemu jira. Fakkeenyaaf amma asitti yeroo fi takkumaa gaafa takka ta'eenye takka koomaa qodduu jechuudha. Gaafa lameen keenyoo 1 over 2 gaafa sadii keenyoo 1 over 3 gaafa afur jala keenyoo 1 over 4 jedhe isaan kana 1 over 2 jechuun maal jechuudha? 1 over 2 jechuun 0.5 jechuun 1 over 2 jechuun okay 1 over 3 jechuun 0.3 akkasumatti illee 3 jecha akkas jechaa deemne 1 over 4 0.25 jecha doddotti jechaa deemaa jechuudha. Gaafa 1 over
100 gaafa jiru maalidha 0.01 jecha akkasa jedhame gaafa 1 over 1000 jiru maal jedha walqixa taama 0.001 akkana jedhama jechuudha gaafa miliyoona ta'e 1 over 1,000 what 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 gaafa 1 over 1 million gaafa ta'e maal ta'a 0.00001 2 3 4 5 1 jechuudha akkana ta'a gaafa trillion ta'e trillion jechuun 0 dhaami no 0 mi gaafa billion ta'e 0 what 10 raised to 9 meeqa jechuudha gaafa billion ta'e gaafa trillion ta'e 1 over 10 raised to what 10 raised to 1 to 12 jechuudha 0 trillion meeqa 12 jechuudha billion meeqa 9 halitti lakkaa irraa deemnu kanaan duwwaa ichaa deema waan ta'eef lakkoofsi kun karaa zeerootti duwwaa takka ijaa akkasii waan deemuuf lakkoofsi kun karaa zeeroo dhalaa saniifuu eega deemee waan over enniin kun gaafa kontiineesii itti deeme gaafa enniin kun jechuun continuous jechuudha n is the representative of the natural number the element the set of the element set of what natural number it is in what enniin yookaan the positive integer jechuudha gosa positive integer ta'ee bakka buuti n saniifuu gaafa tun akkasitti deemee lakkoofsa karaa eessa dhalaa karaa zeeroo dhalaa kanarraa kan ka'een emmiin guddaan keenya eenyumaa keessaa guddaan keenya eenyu takka immoo lama which is the upper as keessaa kamii guddaan baawuldii kan godhu kamii mee as keessaa daangaan keenya kamii guddaan kamii kana guddaatti qayyadee guddaan waanidha jechuudha gaafa deemaa deemee zeeroo dhalaa jennee zeeroo dhalaa jennee deemee zeeroo ta'e jennee dhumti zeeroo ta'e jennee zero is what zero is the lower what lower m small m jechuudha zero is small m 1 m capital m is maali 1 jechuudha akkas jechuudha irraa dhufee jechuu barbaadeeti okay seerri isaa lammaffaadha isiniif sayyiidhi yaada okay let me repeat it small m is said to be lower bound of a sub n is the what the general terms of the sequence if small m less than or equal to a sub i means a1 a sub 1 a sub 2 a sub 3 jenne jira kanarra xiqqaadha jechuudha eenyu emmiin kun small emmiin isaan hundarra xiqqaa a sub i jennuun isaan kan hundarraa xiqqaa a sub i irraa xiqqaan maal keessa dabree keessa jiru a sub i jechuun I is initial according to physics akkuma fiiziksii keessa barachaa turtanis jiranis barachaa jirus maal is initial khajal qabaatee jechuudha khajal qabaatan irraa xiqqaa jechuudha 1 2 3 4 jechee deemee isaan kan hundarraa maali xiqqaa eenyu emmiin small m xiqqaan jechuudha the capital m immoo isaan hundarraa guddaadha capital m isaan hundarraa guddaa capital m is for what for all miseensa
the general terms of sequence kanaa hundarra guddaadha. Eenyu the capital M. Kanaafuu maal jennee yaamna jee upper bound. Up jechuun maal jechuudha? Guddaa ol jechuudha. Lower jechuun low jechuun maal jechuudha? Low maal waa tokko lower gisee ta'u irra xiqqaate jiru akkasitti maal fayyadamee asitti comparative and superlative jechuudha. Comparative dorgomsiisuu fayyadamee lower is what compare when we two compare when we think compare what we want to compare is what comparative degree kan wana comparative degree fayyadamee low is maal waa tokko up jechuudha ol jechuudha ka olii isaan hundarra hayyoo gisee isaan hundarra caala gisee yoo upper jeen upper jedhamee jechuudha. Ka isaan hundarra xiqqaa jedhanii low jechuudha baree tokko dura xiqqaa jechuudha lower isaan hundarra xiqqaa jechuudha. Jeekasii yaamee okay. Let us jump on tree. Because the family, I don't know. This is the family. The sequence said to be bounded. Sequence maldade bounded taatee jirti. Daangeffamtee jirti. Dalloomtee ijaarame akka jiruufa. Joo hiikaa kenna bounded jechuun as bira cinguttuu jechuudha. Bounded si godhee jechuun asiin achi asiin achi asiin as malee asii achi dabaluu hin dandeessu. Asiin achi dabaluu hin dandeessu. Asiin gad dabaluu hin dandeessu. Asiin gad dabaluu hin dandeessu. Isa bounded gisee jechuudha. Si jaaree jira jedhallaa. Okay. Sorry. Bounded gaafa jennu if it has upper bound or bounded above. Sequence daga bounded taate gaafa jennu gaafa maal qabatte gaafa upper bound dalloo oli enda akkasumatti illee if it has lower bound or what or bounded below and dalloo gadiitti illee yoo gaafa qabatte sequence is bounded taate jennaani. Sequence is bounded if it has what upper bound or bounded above. Gaafa olitti dalloon itti ijaaramee fi gaditti waat dalloon itti ijaarame itti daangeffame jechuudha. Kanaan maal jennaani sequence is bounded if fakkeenyaaf amma n minus 1 n minus 1 yoo jemma fakkeenyaaf eessaaf n keenya yoo kana ta'e lakkoofsi kun maal ta'a deema n minus 1 ka jedhamu maal ta'a deema asitti bakka n kana waa yoo buufne maal ta'a 0 yoo lama buufne hoo waan yoo sadii buufne hoo jechaa ta'u lakkoofsi sun eessa deema infinity deema jechuudha. It is what it is bounded below malee bounded above him jechuudha. Gaafa lakkoofsa siin guddachaa deema malee asiin maali hin dalloon itti ijaaramne maaliif jechuun kontiineesii waan ta'eef siin kontiineesii gama gadiitiin hoo 0 1 2 akkasitti deemee asitti infinity kan inni kun maali gama gadiitiin dalloon itti ijaarame asii guutuu hin danda'u saniifuu is bounded below saniifuu this sequence is unbounded jechuudha. Bounded below dha malee bounded above miti saniifuu maali it is unbounded jennaan. Sequence is unbounded jennaan. Sababni isaa daangeessee maal nuun jedhetti sequence is bounded yoom bounded taatee it has upper bound or maal bounded above kan gaafa dalloo oliitii fi akkasumatti illee enda waati if it has lower bound gaafa qabatte enda or lower bound or bounded what below kagadiitis holiitis dalloo gaafa qabatte wanni isaanii maal jennaani bounded jechuu dandeenya. Saniifuu gama tokkoon akka bounded taatee gama kaan infinity taana is unbounded. Let us make it in another example. Fakkeenyaaf amma asitti maal jaa n luqaa n minus
No. Sorry. 1 minus n. It is the formula of our general terms of sequence. Formula 1 minus n yoo jemma fakkeenya mas tokko gaafa keessu bakka n dha. 1 no 1 gaafa keessus 1 meeqa ta'a 0 dha. Gaafa 2 keessu hojii 1 minus n 1 2 gaafa keessu minus 1 gaafa 3 keessu 3 gaafa keessu minus 2 gaafa 4 as keessu gaafa 4 as keessu meeqa minus 3 jechaadha. Akkanatti isa deema up to negative infinity. It is unbounded jechuudha. Because ati maalitti himte karaa infinity deemte karaa daangaa hin qabdu jechuudha. Asiin gama kanaan daangaa hin qabdu. Asiinoo maali meeqarraa kaatee gaafa takka galchitu because wanti takka galchineef the elements of natural number start in what? One number. Because natural number in takkarraa waan gahuuf takka galchine takkarraa kaaniif jechuudha. Yoo complex isinitti ta'e jechuudha. Okay. Asii waan taraa jalqabaa galchine meeqa nu arganne 0 arganne. Akkasiin 2 gaafa galchine minus 1 akkas jecha infinity dha deema jechuudha. It is bounded below, not bounded below, bounded above. Kana jechuun bounded above gisa jennu gama olitti lakkoofsi kanaa oli ni jira amma keessa 0 ol lakkoofsi guddaan ni jira hin jiru. Saniifuu bounded above gisa jennu gama olitti bounded taate garuu bounded below ni qaba hin qabu. Mee continuous deema jira up to minus infinity deema jira. Saniifuu is unbounded. Eessatti it's have only what bounded above it doesn't have what bounded below. So this sequence is unbounded because of the sequence is only has what the bounded above. It doesn't have is bounded below. Daangaa isa gadi hin qabu garuu isa olii qofa qaba. Saniif bounded above jennaan bounded below hin qabu. Because of this, if sequence is bounded, it must has what is bounded above and bounded below. Pay attention. Asirratti mayyaada keessan qaba qalbiidhaan dhageeffannaa. Maal jedhu bounded sequence is bounded gaafa gama gadiitti gama olittis asiinis jallanni ijaaramee jiraate sequence is bounded jennaan. It doesn't have bounded. It's only it have this is bound, but on another side is nothing. It's unbounded. If it is bounded below, it doesn't have bounded above. It doesn't. That sequence is what not bounded as well. If sequence is bounded above but doesn't have bounded below, it doesn't have bounded below, that sequence is unbounded. You all one it's not bounded. Yes, you can learn it in there. It's only how what bounded below or bounded above. It doesn't we can't say what we cannot say bounded because of only bounded. This sequence is bounded. It has what? It must also have what? The bounded above and the bounded below. This is what we reading on this definition of sequence in unit 2. Okay, let me jump on notes. The sequence AN is bounded if and only if there exists what? You want to take over your malte k is greater than 0 such that
The absolute value of sub a sub n is less than or equal to k for all number of elements natural number, for all the set of natural number. The set of natural number is maali jechuudha. Kana qabachuu jechuudha. If sequence is doesn't have, that sequence is unbounded. Kana qabachuun baadin sequence is maali bounded miti jechuudha. Kan dallanti ijaarame akkuma reefas ilaalle look at here. Zero is what? Zero is bounded below. Zero is by the way. So dubbannu maali? Fakkeenyaaf amma reefan kana 1 over inni kana nu kanneen tura kataabne 1 gaafa 1 firru meeqa 1 gaafa jala lama keenyoo lama akkasichaa deemee 0 kara 0 maal ta'a inni approach ta'a inni 0 dhufa inni dhumarratti jechuudha. Xiqqaa deeme garuu lakkoofsi kun 0 dhufa inni 0 ta'a miti beeku dhukaayyoon isaa 0 dhufa inni 0 ta'a miti. It is close or approach to 0. It's not 0, but it's approach. 0 damage. 0 is what? Excluded, not included. Asitti waan inni ibsu barbaade. Asitti fakkeenyaaf kan nama jedhisa clearly for all any elements of natural number. Kana jechuun fakkeenyaaf 0 less than 1 over n less than or equal to 1. Agarsiifte pay attention on this. Asitti 0 sana bira maal jee tun jalaan ni qaba jalaan qabu jechuudha. Equality gaafa fayyadamnu kun asitti jalaan qaba. Because of this it's what? 1 is included. Why 1 is included? 1 gaafa asitti galchinu mee ta'e 1 ni as keessa ni jira. 0 garuu itti approach ta'e inni malee akkasitti kennamee 1 divisible by positive infinity, negative infinity saaraatu garuu maali 0 approach ta'a malee 0 miti. Because lakkoofsi maali 0.0000000 hanga fadhi jeetillee haa deemu garuu 0 approach ta'a yaada jiru qabna malee it's not 0 miti jechuudha. Due to this kanaaf 0 is excluded gisee jennu greater than or equal to the name hayyuu qaba. Okay, let's jump on others. Sorry, some upper bounds are 1 to radical 3, 5, and some lower bounds are asitti maal seetan miseensa wanni jira miseensa lower bound and upper bound amma nuti asitti maal lalle it's the lower bound in 0. The lower bound is 0. Upper bound is 1. The set qaban isaan kun set qaban miseensa qaban miseensi set jechuun ka 0 gadi lakkoofsi 0 gadi eenyu faadha -1 -2 akkasitti deema miseensa eenyuti the lower bound in because the lower bound is 0. The upper bound no waan upper bound waan eenyu lakkoofsi waan olii eenyu guddaan tamaadha lama tuqaa takka tuqaa sadii takka tuqaa shan lama dhibbaas ta'uu danda'a akka fedhe homaas ta'uu danda'a garuu which is what is greater than 1 ta'uu qaba. Lakkoofsa takka irra guddaa miseensa maalii jenna is a set of upper bound is a set of lower bound hajuu kana dubbachuu barbaade asitti kitaabni dubbachuu barbaade asirratti some upper bounds are 1, 2 radical 3 akkasichaa deemee kana jechuun upper bound is 1 irraa 2 akkas godhe kana jechuun garuu wanni akkana godhe lakkoofsa takka irra guddaan jira yaada jiru lakkoofsa amma nuu kanname 1 over n kana keessa lakkoofsi keessa jira osoo hin ta'in kanarraa olii lakkoofsi ni jira yaada jiru qaba malee kanaatu as keessa jira yaada jiru miti beekadha
asitti hubadhaa. Gaafa asitti 1 over n miseensi 0 gaafa jiru 0 is a set of lower bound gaafa jiru -1 -2 asicha gaafa deemus is what it is not akkasitti as keessaa miti jechuudha. So lower upper bound set of upper bound set of lower bound is a -0 jechuun asitti akkuma ibsaa jiru 0 -2 -3 keessachaa jedhama. So what the set lower some sets of lower bound some sets of upper bound is kana jechuun lakkoofsi kanaan ni jira yaada jiru malee as keessaa kanaatu akkas ta'a yaada jiru miti kajiru akka fudhatanii barbaada. Okay, let's jump on another. Some upper is okay. Example to many show the following sequence is bounded. Akka bounded kan isa agarsiisi sequence in them. Fakkeenyaaf bounded one minus 1 the whole in nature. Is it sequence is bounded or unbounded? Let us put in number set of natural number kata lakkoofsa natural number idaan mee itti galchine ilaallu. Okay, waan itti galchi waan gaafa gubbaa keessoo meeqa ta'a -1 ta'a. Gaafa 2 galchitu 2 galchi -2 no -1 the power of 2 gaafa galchitu the power of 2 meeqa kita maaya 1 ta'a. Gaafa 3 galchitu -1 the whole 3 gaafa galchitu the power of 3 gaafa galchitu -1. Lakkoofsa kun it is oscillate meeqaaf meeqa gidduutti oscillate ta'a. Lakkoofsa kun -1 fi 1 -1 1 akkasii jaalatu deema asiif asitti bakka oscillate asiif asitti dhaabbataa jechuudha. Asiif asitti takka lama no -1 -1 -1 jecha asiif asitti oscillate yaaba jechuudha. This number is the lower bound. This sequence is what -1 1 -1 1 akkana jedhee saniifuu maalis lower is the aim is upper is which is upper which is the lower kan -1 is the lower 1 is upper. This sequence is bounded or unbounded? This sequence is bounded because of it has two sequence two bounded. It's upper bound and the lower bound kan nung nakaba one kabati it's a bounded yan upper bound is a hit -1 yeah 1 is bounded never to and this is bounded sequence and a sequence bounded that in what does it lama fanona ja being 2 no 4n -1 over 2n kana jechuun maal jedhame let put in number or plug in lakkoofsatti galchine ilaallume asitti bakka walitti na takka galchita 4 1 -1 over 2 into 1 gaafa situ 4 minus 1 3 2 times 1 is 2 over 3 okay 2 over 3 2 over 3 akkasumatti 2 itti galchite 2 galchita 2 gaafa ta'u 2 times 4 is 8 8 minus 1 is what 7. Let's put in the denominator is 2 times 2 is 4 7 over 4. Okay, let's plug in 4 times 3 is 12 12 minus 1 is 11. Let's plug under 1. This 3 times 2 is 6
This is 1 over 6. Akkana jechaa deema lakkoofsa kuni karaa isa deema lakkoofsa kun deeme isa dhaqaatii isa dhaquuf deemu isa dhaabata kontineesii gaafa deema lakkoofsa kun karaa lamaa deema lama achi hin deema karaa lamaa deema jechuudha. Deemee kana yaali 2.3 sadii yeroo meeqa duwwaa meeqa duwwaa ja'a gaafa lamatti akkas ja'a deemaa jechuudha torba gaafa torba yeroo afurii meeqa ta'a takka tuqaa meeqa sadii afaame torba afuriif takka sadii 0.7 7 times 4 28. Okay, we have 2. Let's plug in 5. Kana jechaa deema lakkoofsa kun karaa lamaa deeme jechuudha. Karaa tokko hin deemu karaa biraa. Kanaafuu it is bounded. Xiqqaansaa eenyu? Meeqa xiqqaansaa? 3 over 2 irraa ka'ee deemee isa dhaqaa 2 dhaqaa jechuudha. This is the upper bound, this is the lower bound. This sequence, because of this sequence is what? Bounded sequence. Let's see on this solution. This one is bounded because it is have what? The upper bound and the lower bound. You want up to this sequence is bounded. No, this sequence is bounded because it have what? Upper bound and the lower bound. The lower bound is what? It's -1. Upper bound is what? 1. This 1 minus 1 is included because -1 is less than or equal to the -1 the whole n. The whole n less than or equal to 1 for all n elements of natural number. Consider the graph of rational function y represent n is x in x horizontally asymptotic inside because if the leading coefficient is the denominator and the numerator is what? Equal. This which means this leading coefficient is what on denominator and the numerator is equal because it's have 1 degree. Sure. For x -1 over 2x is x is under is 1, denominator is 1 degree, and the numerator is 1. Because of this is the horizontal asymptote when numerator and the denominator is equal degree. So in the leading coefficient, that horizontal asymptote is the coefficient of the leading coefficient of that jenne barne to record the the coefficient is unequal. 4 over 2. 4 divided by 2 is what? 2. Therefore, the horizontal asymptote is what? 2. Horizontal asymptote is 2. It's the limiting line of the curve. Line limit curving so what is the horizontal? Okay, so 2 is what excluded. Amaletun kundal itti dalahin nemaletun itti dalawa kharatu dema ya dijo maletu taramiti. Pay attention on this. 2 is excluded. 2 hinamatamtu. Look at here. Asarana namadeti takarare akataka jadi meluk 1.9 2 is under here or not under here. 2 is what? Written number is jadi it's approach to 2 it's not 2. Okay, let me see. 2 is excluded.
2 is greater than or equal to hin goone 2 is what exclude saniifu tun hin hammatamtu. This is the approach of 2 malee is not 2 not 2 la jechuudha 2 ndaa'uu jechuudha 1/3 is the lower bound. The 2 is upper bound. The set of 2 is the element of 2 is n. 2 n bara alkoholista lama guddaa 3 4 5 6 this is the set of upper bound. The set of lower bound is what 3/2 denne meeqa lakkoofsi 3 lama bara guddaa. Let's find it. No, lakkoofsa 3/2 qara eenyu bara 1/2 3 divided by 2 is 1. Point is set of lower bound, the set of upper bound. This 2 is excluded and 0 kan gaafa lakkoofsi mallattoo tanaa gaafa qabu exact number is excluded hin hammatamu jechuudha. Gaafa 1 greater than or equal to gaafa jiru less than or equal to greater than or equal to gaafa kana yoo included gaafa kana ni hammatamu equal to jechuudha. Waan jechuudha wal qixa yookaan guddaa yookaan wal qixa jechuudha. Because of this is included yoo kana ta'e ni hammataadha yoo kana hin hammatuudha hammatattuun akkasitti hin hammatamu. Garuu that number is approach 2 mara 2 dhalaa ni hammatamtu. Let us jump on this. It's bounded enough because it's have what bounded least upper bound in the lower bound in the upper bound because qabduuf the show of the sequence is bounded. Let us jump on example 3. For each of the following sequence, find some upper bounds and some lower bounds. Okay, so lower bound, some lower bound is easy. Since to sani berbeda. Yeah. Let's find first lower, which is upper. Let's plug in 1. Gaafa 1 as galchitu meeqa -1 2 gaafa galchitu 2 1/2 3 gaafa galchitu is -1 over what 3 akkas jechaati. Gaafa is number n is odd is negative is a number if a number is even it's a positive. Deeme isa deeme jechuudha koon kara 0 nama deema isa deeme negative is positive is deeme kara 0 ni deema koon. Okay, let's jump on B. Maja ita rati solution of this is deeme maja -3 -1 3 deeme is the negative is the positive value is the maximum and the minimum terms. Negative and positive value is -1 is what minimum and then 1/2 is what maximum term. Jette basi enju -1 fi enju dura jira jechuudha. -1 is minimum. Asii fi -1 fi 1 jidduu jira jechuudha. -1 1/2 1/2 is what the upper bound is the lower bound because it's included. This is included. 1 achi keessa argamaniif itti galchinee waan nu dhufeef gatiin isaan kana -1 is lakkoofsa itti galchinee nu dhufe -1 as keessaa -2 is nu dhufe lakkoofsa itti galchinee waan ta'eef approach ta'a miti. Approach garuu deemee kara 0 numa dhalaa. Akkasumas garuu wanni nu gaafate maali? Bakka isaan itti bounded godhan. Because the 0 dhalaa jechuun fakkeenyaaf -1 fi positive
2 jidduu maayinasii fi positive jidduu zeeroon ni jirti. Sure, zeeroon ni jira, minus 1 fi 2 jidduu ni jira zeeroon. Because when we draw underline, as in negative itti fufa, as in positive infinity itti fufa, asitti 0, as 1 yoo ta'e fakkeenya as minus 1 ta'a. Akkasii jedhanii 1 fi 1 jidduu 0 ni jirti mire. Because of this and 1 as minus 1 fi 1 furtuu bifa kanaaf kaa'amee yaada jiru akka hubattanii barbaada. Okay, karaa qabannee asuma irratti akka oolumni isaa yeroo biraa